YCT de Jera, Q1 Washington Quarter D 1994 Q parece completamente normal poder eleger of valor hasta $36,000. No estamos hablando de una moneda de oro ni de una pieza antigua de siglos pasados, estamos hablando de un quarter que millones de personas han tenido en sus bolsillos, pero algunos ejemplares esconden errors de acuachi en que los coleccionistas pagan muy bien, antes de revisar esos errors. Conozcamos un poco su historia. El Washington Quarter de 1994 forma parte de una de las series más reconocidas de Estados Unidos. Presenta el retrato de George Washington en el anverso y fue producido en varias casas de moneda. Aquí es importante observar la marca de cerca. P significa Philadelphia, D significa Denver y S corresponde a San Francisco. Estas pequeñas letras pueden influir significativamente en la rareza de una moneda. Ahora cómo se fabricaba esta moneda. Y el proceso comienza con discos metálicos en blanco llamados planchets. Luego normas prenses aplican toneladas de precio en para transferir el disco a cada moneda. Cuando algo sale mal durante es proceso, nace un error de acuachi en YIS don comienza la verdadera búsqueda del tesoro. Las grietas en el troquel pueden dejar el nes elevados visibles sobre la moneda. Los ejemplares menores suelen venderse entre 20 y $150. Mientras que grietas grandes y llamativas pueden alcanzar entre 300 y $1,000. Cuando la moneda es golpeada fuera de posición en parte del disco queda desplazada, dependiendo del porcentaje de desplazamiento. Estos ejemplares pueden valer entre 150 y $3,500. Pero ac est el detalle que muchos pesan por alto la condición de la moneda puede multiplicar su valor. Una moneda com en estado circulado puede valer poco, mientras que una certificada por empresas de clasificación profesional con calificaciones altas puede disparar su precio varias veces, y, en casos excepcionales, cuando un error raro se combina con una conservación extraordinaria, algunos Washington Quarter de 1994 han alcanzado valores cercanos a esos impresionantes $36,000, as que la próxima vez que recibes un quarter de 1994, obis revalo cuidadosamente, porque la moneda más valiosa de tu colección en poder estar escondida don menos lo imaginas. Cujar es si una moneda de apenas 25 centavos resultará valer $27,000. Parece una historia sacada de una película de búsqueda de tesoros, pero para algunos coleccionistas esa posibilidad es muy real, y lo más sorprendente es que el protagonista de esta historia no es una moneda antigua ni una rareza de museo, es un simple Washington Quarter de 1997, miles de personas han sostenido esta moneda sin prestarle atención en ha pasado por bolsillos, cajas registradoras y bancos durante décadas. Sin embargo, unas pocas piezas esconden características extraordinarias que las han convertido en auténticos objetivos para cazadores de tesoros numismáticos. Antes de comenzar la búsqueda, observa la pequeña letra ubicada cerca de la fecha. La marca P corresponde a Philadelphia. La D indica Denver y la S representa San Francisco. Estas marcas de cerca ayudan a identificar DND. Fue cuada la moneda y pueden convertirse en una pista importante cuando se combinan con ciertos errores raros. Ahora retrocedemos a 1997. Estados Unidos estaba a punto de entrar en una nueva era.
faltaba poco para el lanzamiento de los famosos States quarters que cambiar en el coleccionismo moderno y entre tanto. El cielo dicio de George Washington seguía circulando silenciosamente por todo el país. Nadie imaginaba que algunas monedas producidas al terminar en la mando la atencia en de expertos y coleccionistas, décadas después todo comienza en la casa de moneda, un disco metálico en blanco entre una prensa industrial capaz de ejercer una presión enorme en una fracción de segundo. El disco queda grabado sobre el metal. Y el proceso parece perfecto, pero incluso las quienes ms avanzadas pueden cometer errors, y cuando eso ocurre, nace algo mucho ms valioso que una moneda como en los troqueles utilizados para actuar monedas sufren desgaste constant. Con el tiempo pueden desarrollar pequeñas grietas. Cuando esto sucede, esas grietas aparecen reflejadas en la moneda como el niz elevadas. Los ejemplos menores suelen venderse entre 25 y 150 dólares. Sin embargo, las grietas grandes y claramente visibles pueden alcanzar entre 500 y 2000 dólares. Especialmente cuando cruzan res importantes del dicio, pero eso es solo el comienzo. Segundo objetivo off center strike. Error ocurre cuando el disco metálico no est correctamente alineado durante el golpe de acuache y el resultado es una moneda con parte del disco desplazada. Dependiendo del porcentaje de desplazamiento y de disco permanezca visible. Estas piezas pueden venderse entre 200 y 5000 dólares. Los ejemplares ms espectaculares suelen atraer una fuerte competencia entre compradores. Ahora ligamos a uno de los errores ms emocionantes. Ciertas letras, en miras o detalles aparecen duplicados debido a un problema en la creación del troquel. Simple vista puede parecer una ilusión en tica, pero bajo aumento la diferencia resulta evidente. Los valores suelen oscilar entre 700 y 10,000 dólares dependiendo de la intensidad de la duplicación y de la demanda existente. Y toda queda una categoría fascinante. Durante la acuache un pequeño objeto extra puede quedar atrapado entre el troquel y la moneda. Y el resultado es una marca nica que jamás poder repetirse exactamente igual. Estos errores suelen venderse entre 150 y 3500 dólares. Aunque los ejemplos ms dramáticos pueden superar ampliamente esas cifras. Pero existe un factor capaz de cambiarlo todo. La condición de la moneda. Dos monedas con exactamente el mismo error pueden tener valores completamente distintos. Una pieza desgastada poder valer unos cientos de dólares. Mientras que otra conservada, casi perfectamente puede multiplicar su precio varias veces. Por eso los coleccionistas prestan tanta atención a la certificación profesional. Empresas especializadas evalúan cada detalle de la superficie, el brillo y la conservación en general. Una alta calificación puede transformar un hallazgo interesante en una pieza excepcional. Y es precisamente cuando un error raro coincide con una conservación extraordinaria que aparecen las cifras que hacen sobre cualquier buscador de monedas. En algunos casos, los mayores ejemplares del Washington Quarter de 1997 han alcanzado valores cercanos a los 27,000 dólares. As que la próxima vez que escuches el sonido de unas monedas en tu bolsillo recuerda esto.
Talvez no estés sosteniendo 25 centavos. Talvez estés sosteniendo una historia un error irrepetible y un tesoro que todavía espera ser descubierto. Y si una moneda de apenas 25 centavos pudiera valer $31,000, parece una exageración, pero algunos Washington Quarter de 1965 han sorprendido a coleccionistas y casas de subastas con valores que pocos creer posibles. Lo más increíble es que muchas de estas monedas pasaron años circulando sin llamar la atención. Esta no es la historia de una moneda antigua enterrada durante siglos, es la historia de una pieza que nace en uno de los momentos más importantes de la numismática estadounidense. En 1965, Estados Unidos enfrentaba un problema inesperado, y el valor de la plata estaba aumentando y millones de personas comenzaron a guardar monedas de plata en lugar de gastarlas. Como resultado, el gobierno tomó una decisión en histórica: cambiar la composición del Washington Quarter. A partir de eso, la moneda dejó de fabricarse en plata para pasar a una composición revestida de cobre y en quel, pero es don la historia se vuelve interesante. Durante esa transición ocurrieron situaciones poco comunes dentro del proceso de producción. Algunas monedas fueron acuadas con características especiales. Quarter. A partir de eso, la moneda dejó de fabricarse en plata para pasar a una composición revestida de cobre y en quel, pero es don la historia se vuelve interesante. Durante esa transición ocurrieron situaciones poco comunes dentro del proceso de producción. Algunas monedas fueron acuadas con características especiales, mientras que otras desarrollaron errores que hoy son perseguidas por coleccionistas de todo el mundo. Antes de continuar, observa siempre la marca de seca en las monedas estadounidenses. La letra P representa Philadelphia, la D representa Denver y la S representa San Francisco, aunque muchas monedas de 1965 no muestran marca de seca debido a políticas temporales de la época. Conocer estas identificaciones sigue siendo importante para cualquier buscador de tesoros numismáticos. Ahora imaginemos el recorrido de una moneda dentro de la casa de moneda. Todo comienza con un disco metálico llamado planchet. Es disco pasa entre enormes troqueles que ejercen toneladas de presión para grabar el disco de George Washington. Cuando todo funciona correctamente, no es una moneda como pero cuando algo sale mal, puede aparecer un error valioso. Con el uso constante, los troqueles pueden desarrollar pequeñas fracturas. Cuando eso ocurre, las grietas se transfieren a la moneda en forma de líneas elevadas. Los ejemplares más comunes suelen venderse entre $30 y $200. Sin embargo, las grietas grandes y visibles pueden alcanzar entre $700 y $2,500, especialmente cuando atraviesan partes importantes del disco. Este error ocurre cuando el planchet no es correctamente alineado durante la ecuación, y el resultado es una moneda con una parte del disco desplazada. Dependiendo de su entonces haya movido la imagen y de si la fecha sigue siendo visible. Estas piezas pueden venderse entre $250 y $6,000 y ahora ligamos a una de las categorías favoritas de los coleccionistas. Ciertos detalles aparecen duplicados debido a un problema en la fabricación del troquel. Las letras en miras o elementos del disco muestran una clara duplicación en bajo aumento. Los ejemplares más atractivos pueden alcanzar entre $1,000 y $12,000, dependiendo de su rareza y conservación.
pero en falta un error fascinante. Durante la quachi en un material extra puede quedar atrapado entre el troquel y la moneda. Cuando eso sucede, de marcas nicas imposibles de replicar exactamente dependiendo de la intensidad y del aspecto visual. Estos errores suelen venderse entre 200 y 4,000 dólares. Ahora bien, part que separa una moneda interesante de una moneda extraordinaria. Dos monedas con el mismo error pueden tener valores completamente diferentes. Una moneda desgastada puede venderse por unos cientos de dólares. Sin embargo, una pieza con brillo original, detalles en tidos y mínima manipulación puede multiplicar su valor varias veces. Por eso los coleccionistas recurren a empresas de certificación profesional. Una calificación en alta puede transformar un hallazgo común en una pieza altamente deseada por el mercado. Y cuando un error raro se combina con una conservación excepcional aparecen las cifras que generan titulares en algunos casos. Los mayores Washington Quarter de 1965 han alcanzado valores cercanos a los 31,000 dólares, demostrando que incluso una moneda aparentemente común puede esconder una sorpresa extraordinaria. As que la próxima vez que revisas una vieja caja de monedas o recibas cambio en una compra, preste atención a cada detalle. Porque el próximo gran tesoro numismático poder estar esperando silenciosamente entre monedas que todos los demás han pasado por alto.